bring you one closer to your doorstep. Afẹ́fẹ́ tó fẹ́ o tó kàn jòkó lára ni. Àpèrègèdè Olódùmarè ló fún wa ṣe. Gbogbo ayé ẹ gbọ́, àwa ni bàbá o. Ẹ máa bọ̀ wá ẹgbẹ́ polówó ọjà yín wá o. Òdúdú alágbèdá ní òtítọ́ lágbèdá ní. Àgbìsọ̀dálẹ̀, àgbìsọ̀díkẹta. Àgùntàn, àgùnpèrègèdè. Koiki Media, we bring you one closer to your doorstep. Koiki Media is around. Is around, oh. Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, Koiki Media is around. Koiki Media is around. Ẹ bá wá sáré lẹ́yìn o, àwa la ní. Orí àwa máa ní lánàá sábà tún lédè. À ń gbédè lárugẹ, à ń gbàsà lárugẹ. Especially tilẹ̀ Odùduwà, àtọmọ Yorùbá. À ń pọ̀ mọ́ lọ́gbọ́n, à ń pọ̀ mọ́ láìpọ̀ lọ́gbọ́n. Àgbàlagbà tí ò bá lóye, à ń sọ̀rọ̀ ọlọ́pọlọ sínú ọpọlọ. Ẹ bá wẹ́dẹ̀ nílẹ̀ ìrùn, àwa la ní. Àwa la gbá sálárugẹ o. Tiwa yàtọ̀ sí tiwọn, àṣà wa yàtọ̀ sí tiwọn, ọ̀rọ̀ wa yàtọ̀ sí tiwọn, èdè wa yàtọ̀ sí tiwọn. Àwa la gbá sálárugẹ o. Kí o gbọ́ lẹ́ẹ̀kan sí pé a tún káàbọ̀ padà from where we stop earlier on ìṣẹ̀ náà láti jù náà ní láti stop náà láti jù náà bẹ̀rẹ̀ padà ìta parí ètò sílẹ̀ nù ibẹ̀ náà láti máa highlight ọ̀rọ̀ wa sí kí o gbọ́ pé báwo ló ṣe ń lọ lọ́dọ̀ yín àpòjú wẹ́dà yẹn kàn ń ṣe ségesège látàárọ̀ ni kò bá gbéra ní àlàáfíà. Very good morning and welcome. Topic tá à ń treat bọ̀ lánàá náà la tún fi padà sí. Our future in Nigeria. Is it the future of a Yoruba Inspector General of Police? Is it the future of all the new service chiefs? So future ẹ̀ la tún fẹ́ wò. Ẹ pé mi náà múra bí ìkan náà service chiefs yẹn. Attention bí àṣà Yakogi ní tension attention Yakogi ẹ̀ kọ́ lọ gbé ẹ̀gẹ́ nù yá yìí yà sá fún Dúpẹ́ kọ́ wọn àìpé ìwọ lọ́mọ àforí ẹ̀ fọ́ gbogbo tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ ìyẹn ìwọ Yakogi ni mo sọ fún ẹ jẹ́ lọ ṣe jẹ́jẹ́ mo kí wa lẹ́ẹ̀kan sí ní láti ṣáàjì eléyìí tó tó di pé màá lọ fún ọmọ mi lẹ́yìn. À ń sọ̀rọ̀ nípa Titanic. The Titanic on trend is the latest news. So ẹ̀yẹ káwọ́ bí a lè rí ẹni gbogbo ara ṣàmọ́ Titanic àwọn kan ti sọnù lábẹ́ ẹ̀ báyìí Ọlọ́run kò ṣàánú kọjá kọ rí wọn. Titanic tourist submarine has been missing 5 people. Òun là ń bá bọ̀ lẹ́ǹkan lórí kátó. The Breakfast Club. Five guys. We got it. Hello, please. Ẹ bá bínú ẹ̀ta lórí Instagram.
communication with the surface, or indeed there's been a malfunction and the submarine is continuing to operate, but obviously out of contact with its mothership. Obviously at the other end of the scale, there could have been an accident. It could have come into the wreckage of Titanic. Ligeria is just like a Titanic. Catastrophic failure. The answer is we don't know just yet. Nobody knows though. We do know, of course, it's the wreck site is off the Grand Banks. It's a long way from anywhere, and the nearest rescue facilities will be on the east coast of the United States. Friend, feed yourself, self. Allah máa jà tún fowó ra kálọ̀ tún máa lọ fowó ra wàhálà o. Ṣáàbà sọ máa ní tún fowó ra wàhálà báyìí ni. It's not easy. I was actually giving you the update lẹ́ǹkan nípa Titanic. Is our future like Titanic in Nigeria? Ṣé future wa is Titanic? Play anthem àkàtọ̀ wọnú ètò yẹn lọ. Àrùn ti play láàárọ̀ nígbà mi. I have just under 1 hour láti ṣe presentation yìí. Just 1 hour náà ni. Iṣẹ́ wà. Sórílẹ̀-èdè kàgbéga ìgbàgbọ́ bí a ti bí ẹrú ká ṣiṣẹ́ ìṣọ̀kan ní kẹjẹ tẹ̀síwájú fọkọ ire àtòhun tó dára ẹ̀yin ọmọ Odùduwà bọ́ sí ipò. Ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. And a very good morning to the live transmission. Is 9:55 a.m. Ẹ fún mi ní 1 minute níbọ̀. Ẹ má bínú kọ̀ọ̀kan wá sórí bíbá ilé nǹkan so let's restart that. Ẹ jọ̀ọ́ gbogbo ẹni tó bá fẹ́ pè wá ẹ má pè wá nísìn ẹ yẹ kó jẹ lẹ́yìn ètò. Hello àwa ni ẹ sà. Ọ̀yẹ́ bá wa repeat ẹ̀ kí gbogbo èèyàn gbọ́n tẹ sọ. Mo ń gbọ́. Wọ́n ní ẹ̀gbọ́n tẹ̀lé láàárọ̀ yìí. Àwọn ọmọ onítìrí tọ́lọ̀ Ajákiri radio station. Bẹ́ẹ̀ sì ti gbé wọn láàárọ̀ wọ́n ti kọ́ lọ sí prison. Ó di oṣù kẹsàn-án. Wọ́n tó tún gbọ́n pa wọn. Ó di after 9 months. Ó di oṣù kẹsàn-án. Ọjọ́ kẹtàlá oṣù kẹsàn-án. On the 39. Kọ́ tó tún gbọ́n pa wọn. Òun náà ni mo sọ on the 13th of September kọ́ tó ṣe kéèsì wọn.
mélòó láwọn tó kó lọ. àméje orúkọ ọgbọ́n wà bẹ́ẹ̀. ẹ ṣé gan ni ẹgbẹ́ mi gbogbo iná ní Koiki Media freelance media ẹ ṣé gan ni fún update yẹn ẹ ṣé gan ni thank you so much ẹ ṣé gan ni ọlọ́mọba wà pẹ̀lú yín mo kí mọ́mí wa Awoniyi ẹ kákọ̀ sí line wa since tí program ta sọ lánàá future tabarẹ́ni tó bá fẹ́ pè what future do you want irú future wo la fẹ́ ẹ jẹ́ ká wò bí a lè rí àwọn service chief gbogbo àwọn tí wọ́n ṣe fi jẹ ó rà pé NTA náà má ti ń gbérí kẹ̀ NTA àwọn náà má ti ń gbérí. Major General T.A. Lágbájá láti Ọ̀ṣun State will be your next Chief of Nigerian Army. Is that the future that we want? Okay, why not sọ lọ́dọ̀ Ayéfẹ́lẹ́ radio? Ẹ ṣé gan ni. Èmi ò ń gbá Ayéfẹ́lẹ́ so mo mọ tó ń sọ níbẹ̀ so at least gbogbo ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ journalist mi tẹ́ ń ṣiṣẹ́ ẹ kò gbowó lọ́wọ́ tèmi ni ọ̀fẹ́ lẹ ń bá mi ṣiṣẹ́ ẹ gbowó lọ́wọ́ mi ni mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí. Future wo la fẹ́ nínú Nàìjíríà? Ṣé future Titanic la fẹ́? Let's go to the next one. Òun náà ti lè lé kí ló dé tó jẹ́ ojú méjìlá gbé wa. Wọ́n ní arákùnrin ti wà pẹ̀lú Tinubu ti pẹ́. Káyọ̀dé Ẹgbẹ́tókun, the newly appointed Inspector General of Police láti Ogun State. State mi nìyẹn. Ṣé future ta fẹ́ nìyẹn? Is that the future that we want? I'm asking question. Is that the future that we want? Ṣé future ta fẹ́ nìyẹn? Ẹ dáhùn ni. Kí ló dé tí gbogbo yóò dáhùn? Mo ń béèrè ìbéèrè. Is that the future that we want? A Yoruba man, very proud, very good. What he marginalized one for too long. But is that the future that we want? So gbogbo activities of policing ó wà lọ́wọ́ ẹ̀ nísìn. It will be the one taking care of everything. So ní máa rí ojú ẹni tó dàbí tiwa for the next 4 years. Ojú tá máa rí nísìn ṣẹ́rí pó kọlà. Ó já gbẹ́rẹ́ sí bíbá ó dẹ̀ já sí bíbá. But wọ́n náà ti wà pẹ̀lú Tinubu for a very long time láti Lagos State. Are we sure this is the future we want? Àbí future tí àwọn méjèèjì yìí sọ fún wa. Lórí Facebook, audio isn't broadcasting, finish live stream and start again. Cancel. Kilometer audio is not. I mean, it's okay. At least, ààrẹ ẹni tó jọ wá tó bá ń dárúkọ ẹ̀ lójoojúmọ́ lórí news nísìn for the next 4 years. Orúkọ tó dàbí tiwa, orúkọ Yorùbá lẹni tó wà níbẹ̀. Mo kí gbogbo ẹ̀yin ìyá wa yín bàbá wa tẹ́ ń wọlé ẹ má bínú nítorí mo wà very pressed with time. So tàbá ní ká máa kí and deliver lecture tààrọ̀ yìí. So àsìkò ni. Káyọ̀dé ẹgbọ́ Káyọ̀dé. But Káyọ̀dé yìí bàbá yóò ní wà ń bẹ̀ o permanently for more than 4 years to start with until Tinubu bá tún wá negotiate another 4 years. But presently 4 years péré ni Tinubu ní from what we know. Ó dìgbà tó bá wá negotiate another 4 years.
So are we sure that that is the future? Àbí future tí bàbá yìí sọ fún wa? Oracle sọ fún wa pé future ilé tá wà yìí temporary ni. Tá bá gba sovereignty wa náà, a máa ní inspector general of police. A máa ní chief of army staff tiwa. A máa ní navy tiwa. A ṣe máa recruit you as many of our Yoruba indigenous people. Ló máa jẹ́ priority. Kò sí bí mo ṣe lè wà nílùú ìtó, ó láwọn iṣẹ́ kan tí wọ́n ní fún ẹ níṣẹ́ yẹn torí pé o kì í ṣe origin ìlú yìí. O ti di foreigner. O bá ní British passport, o bá wà intelligent. Wọ́n ti kápẹ̀ because wọ́n lè take risk yẹn. Ṣẹ́rí gbogbo ìtàwọn yẹn wọ́n sọ pé wọ́n fi Yorùbá jẹ́ kíní kan ní Canada, wọ́n fi Yorùbá jẹ́ kíní. Those are just pure normal thing. But èyí tó bá jẹ́ sensitive area, ẹni kan béèrè pé ṣọmọ Yorùbá wà níbẹ̀. Láyé, because a kì í ṣe the true indigenous people. So, ìyàtọ̀ tó wà pẹ̀lú tí Oracle sọ fún wa ni pé lótìtọ́ a fẹ́ ní community policing. Lótìtọ́ we expect him to start dealing with the criminals in every part of Nigeria, including Yoruba land. But kò represent Yoruba o. Ẹ gbọ́ mi dáadáa. Thank you so much. Ẹ̀yin tẹ́ ń wọlé, like I said, because of the time constraint, tabanika máa dárúkọ, we will not get to the ẹ̀wọ̀n pé lecturer nígbà míì kò ń fi dárúkọ àwọn student ẹ̀. Lótìtọ́ ọmọ Yorùbá ni, but he is not representing Yoruba as a country. He's just representing Nigeria, but as a Yoruba man. So this excitement, I say, is okay. I will be stupid to come out and say it is not okay to have a Yoruba man as the IG, Inspector General of Police. It's a big position. Ìyàwó àwọn ọmọ ẹ̀ for life. Toba maintain that they're okay. Àwọn tó wà ní cycle arákùnrin tó wà ní cycle ẹ̀, they're okay. Àwọn tó jẹ́ àwọn tó mama lead, it will not, I don't know the percentage of the police force in Nigeria. Every single police in Nigeria now is under the Yoruba man. But not as a Yoruba person that will now say, no. It will still be bound under the 1999 Constitution. I hope you know that. I hope you know that this, our brother, our uncle, our father, that has now been given this very powerful role under the fraudulent, quote and unquote, mere geographical location that the British changed the identity. It would have been nice to have him as a Yoruba Inspector General of Police. But it's not going to be because he's operating under the mere, like Jonathan said, the mere geographical location. So the excitement gallery that is out there, let us make sure we enjoy it. I would have loved him to be a Yoruba. I mean, he's intelligent. I'm sure Toba was intelligent. He wouldn't get to that position, even if they have to rig him in there so that he can become the next IG. But what I'm saying is, there is nothing wrong in having this Yoruba man. We are tired of seeing anybody that doesn't look like us. But Emma Arantikpe, we are not the only Nigerian. We have 250 different ethnic groups. So we are just the majority. I don't know whether the Igbos will ever get to this position within the next 60 years. Should we remain in Nigeria? And I am not joking. Because the Yoruba people wants to marginalize the Igbo because we don't want to give them any chance as well. And it's a fact. Everybody knows that. I understand that the man that will be the Nava is from Enugu State. But we are talking, and sort of the future
And I take you back again to the Titanic. As we speak right now, even Titanic submarine, the latest update, NATO rescue sub cannot reach required depth waiver mentioned depth 3 times. They are now at 96 hours, countdown to one, to rescue 5 people that are beneath the ocean, 12,500 feet below. Because àwọn yẹn fẹ́ lọ ṣe tán pè ní expedition, exploration, tourism. They paid £96,000. Imagine somebody paid £96,000 láti lọ sábẹ́ omi. So the same way Dangote invested 19 billion in the project Nigeria, and they are bringing Bill Clinton, Bill Gates, giving you the impression that Bill Gates is going to come and solve gbogbo health problem. Let me say this clearly. In your future. So if you are seeing this man, Bill Gates, Dangote, and with the President Bola Tinubu all yesterday, he met with Buhari at some point as well. So, because Bill Gates, then you read, mo fẹ́ mú picture àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta jáde ní images. This image, I don't know why this Dele Alake gbogbo picture òun náà fẹ́ wà nínú picture. Very disrespectful. I mean, it's just a presidential spokesperson, but every picture tó ń yà nísìn ó fẹ́ wà nínú picture yẹn. I'm talking about Dele Alake. I don't know whether people have noticed that. Very, very distasteful. Into dùn lẹ́nu. Everybody knows you. Àbí ṣé èmi mò ń rò bẹ́ẹ̀ ṣé bí Fẹ́mi Adésínà náà ṣe nígbà Buhari nìyẹn. Every picture tí Buhari bá fẹ́ yà, Fẹ́mi Adésínà máa ń dúró síbẹ̀. Bí èmi ni mo dẹ̀ ń rò bẹ́ẹ̀. Ẹ jọ̀ọ́ bá mi comment kí n ka comment yẹn. Kò sí gbogbo picture tó ń yà nísìn. Dele Alake wants to be in that picture. At the okay, chief of staff. What sense does it make to have Dele Alake right there? We have Bill Clinton, Bill Gates, the President Bola Tinubu, Dangote, and Gbajabiamila. Very, very distasteful. Àti wo Dele Alake, àti Tinubu, àti Gbajabiamila, ọdún mẹ́rin lẹ́ni. After 4 years, ẹ tún máa jáde láti wá campaign for another 4 years. Tẹ́ bá wá parí gbogbo tenure yín tán. Níbo ni ẹ fẹ́ jẹ́ kí ìran tèmi wà? Níbo lẹ fẹ́ jẹ́ kí ìran tiwa kó wà? After táwọn bá ṣe tán, because ó ń padà lọ sí north. Okay, Fẹ́mi Adésínà don't snap with Buhari. Okay, thank you so much, Mr. Abdullahi Tijani. Let me say this clearly. Sherry Bobo ten woy. Man ten woy. I know you can't say it very well, but at least I shout in Montana. So Bill Gates is not interested in our future. Ẹ jẹ́ kí n yọ ilé kúrò because mo rí it mo ṣe fi ó dà pé mo ní the airport àbí nílé mo wà. Bill Gates that ten rí yẹn mo fi pouches. Bill Gates sí gbogbo yín rí yẹn tẹ́ bá feel pé Bill Gates has the interest of Yoruba people, the Igbo people in Project Nigeria. You must be kidding yourself. Anyway, check ń gbọ́ mi ṣá ẹ̀yin tẹ́ wà lórí bíbá because tó bá yá nísìnyí ó máa disconnect bí a mo ti mú lọ sókè. Let me say this again clearly. Our future. Yeah, somebody say, oh no, notice it. Don't mind him. How many times do you see Dr. Abati on a rise snap with Jonathan?
ó kàn fẹ́ lò fún kankan ni gimmick ni gbogbo wọn ni gaiman àmọ̀bìtúrò àwọn oníbàárà tó bá ti ń ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn so that ó fẹ́ jẹ́ kí àgbáyé tó fẹ́ bá Tinubu sọ̀rọ̀ kó bá òun kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ náà. I mean, he already had a good position, so there's no need for the picture. But even I am talking about the future of the Yoruba people in the project Nigeria, because if we are saying that we have a future as we speak right now, okay, and but clearly, all right, for now, Tabani and the future affect the future yi wa important. Koiki fi ọ̀rọ̀ Yoruba nation isile. Já a ṣe dúró Nàìjíríà mú, já a fix Nàìjíríà, já a jọ build Nàìjíríà. Tí Tinubu bá build gbogbo Nàìjíríà tán. Ṣé mọ̀ pé bàbá tẹ̀ ń wò yìí àti Dangote, they have a different agenda. Kò ń ṣe pé à ń bá wọn jẹ́. If record wà níta, the record is out there. But the Yoruba people that we are speaking to right now, they are disagreeing with Baba Akintoye for one reason only. Nítorí Mayi Tinubu. And some are saying that kò likely pé kí Nigeria kó pín, but Nigeria will have a headway. I don't get that. Nigeria is the Titanic. Let's come back to Titanic again. Sky News gives regular update on the Titan submersible search. There's another video. So we're seeing about 10,000 jobs vacancies. No. Let me go and get another Titanic lost submarine. Let me see if we can find any video. Okay, hold pay image video submarine. A search and rescue operation is on the way for a sub-slide touring the wreckage of the Titanic. What is son? What team of the two guy? One wabai. This is what it looks like in the picture. In Tofing Biamonyo Lossi Abeomi, 12,000 feet below. According to Ocean Gate, Titan is 23,000 pound submersible made of carbon fiber and titanium. So what everybody is doing is they are putting in every energy to rectify the economy, the insecurity, the damage of what is known as Nigeria. But what they are not saying to us is, kilo fat the damage of the Titanic, kilo fat the damage of the Nigeria today is because the foundation has been faulty from day one. It's not about the 1960s. It's from the day that the British thought that, the North were not making money and they should just reverse everything. Toba. And they use that on a violent and forceful way. Think positive. Expedition. Participant on a Polar Prince post. Can the expedition? The expedition was what they've done on Nigeria for years. I mean, before it's called Nigeria. We've talked about the Portuguese expedition to Nigeria. Portuguese explore Ijebu in 1533. Nigeria. That was 15th century. According to what we know, who were the Portuguese explorer? During the 15th and the 16th centuries, sorry, man mix around here. Taban sọ pé kíní kan century. Just think of it as pé o mọ̀ pé kò sí nǹkan tá fẹ́ sọ ní sani àti wà ní 21st century. But ká tó dé 21st century, àwọn kan ti wà. Thank you so much, Mr. Perry, and appreciation to your donation to us. I saw it. Thank you so much. We appreciate every single one of you that are putting the little, big, massive support, because only little power is massive. And like Tesco always say, it is never too small
Every little helps. You might not know, but we know. All right, when you cannot send 1,000 naira lano, bear 1,000 naira, 1,005. I know it's my jiba. Cannot. Mo ti send them, mo ti fi ra data. But she kéré tó yẹn, because ọmọ tó send message similar right. Like ọmọ only data on ton. Let me kọ rúpẹ́ mo ṣe ní náírà kékeré. Àná 10,000 tí yẹn kan náà send sí mi, mo fi ra data fún gbogbo àwọn tó wà nílé náà ni. Apin. It might not be enough, but because àwọn team tó ń bá wa ṣiṣẹ́, they are like KOIKI Media. We're going online all the time. Anything can happen. There could be a breaking news. There could be news reportage. So they have to be online. So, you know, it does not matter how small it is converted to something. So we appreciate Mr. Perry Atimomiwa, or yeah, I believe she's a woman. One Love that was also gave us a donation yesterday. Ìbéèrè wa jáde pé àwọn wo ni Portuguese explorer. Like I said, I'm not adding dárúkọ gbogbo ilé àárọ̀ yìí because we are really strained with time. And àárọ̀ yìí dem are busy lórí Star Radio because of the new. So I'm really working with time. So mo gbọ́dọ̀ bẹ̀rẹ̀ sí prepare fún Star Radio ahead of time because of a lot of things. I feel sorry. Lórí Bola Tinubu is traveling to Paris or France, I think today. So kò lè take any chances. Ló ṣe yọ gbogbo àwọn service chief yẹn lánàá because kò gbọ́dọ̀ fi lé sílẹ̀ sọ́run àwọn akéèké. During the 15th and the 16th century, lot of Portuguese and the Spanish explorer set a sail across the world to discover and to conquer. Kábíyèsí ẹ̀. What ló discover? What to conquer? Àwọn wo ló lọ conquer? Àwa yìí náà ni, àwa ló wá conquer. So when you are one of those that watch Ronaldo, you can okay watch him. But máa rántí pé àwọn bàbá Ronaldo wọ́n wà lára àwọn tó dá problems wa lọ́rùn. Portuguese. Tó bá ti ń wo football àwọn Portuguese ti Ronaldo máa rántí pé that same ìlú yẹn ó wà lára àwọn tó wá conquer wa. Àwọn èèyàn lè máa bèrè pé bàbá lọ ṣe rí wa conquer. That's another conversation for another day. Ntí mo lè sọ ni pé àwọn Portuguese came to our territory. They sailed through. Imagine orí omi tó fi wá omoye miles, omoye months. Omi kan ló ti gbé àwọn kan lọ nísìn. Wọ́n fi owó ra fàájì. Kọ́lọ̀ ń jẹ́ kó rí wọn làdúrà tèmi ń gbà, but they have 96 hours. Countdown ti wà báyìí nísìn. Gbogbo tí submarine lè lò lábẹ́ omi nísìn tó máa fi rescue wọn padà. Submarine tí mo fi wọ́n ilé nǹkan. Let me look at the images. Submarine tá ń wò yìí tó ń gbé àwọn èèyàn lọ sábẹ́ omi láti fi lọ wo wreckage of the Titanic tó sink in 1912, just as Nigeria that have sank. So you see Bill Gates, ó mọ̀ pé Nigeria ti sink, but ó need Nigeria fún project tó ń ṣe fún àwọn different testing. Ẹ̀yin ò lè mọ̀ now. These are classified secret information. You think they will tell? Ṣé ìgbà kan máa fi kan bò kan ni? Àwọn fẹ́ solve malaria, àwọn fẹ́ solve kinní kan. Why dem máa ṣe oríṣiríṣi? Pharmaceutical industry is the most dangerous industry in the world. Pharmaceutical industry. Kí lẹ rò pé ó ń fa ogun tó wà ní Sudan? Mo sọ fún yín pé gum arabica or gum arabia yẹn is the most produced in the world. Sudan ló wà. Àwọn olónídẹ̀ jù, àwọn tó ń ṣe pharmaceutical industry àtàwọn ogbóúnjẹ tá ń jẹ gbogbo ẹ̀ pátápátá ló ní ìmí wa ní organic ni òfútù fẹ́ tẹ̀ kò sí nǹkan tó ń jẹ́ organic. Wọ́n ń ṣe wá léṣe díẹ̀. So if you believe everything online, you are a dead person. So tó bá rí Bill Gates tínú ẹ̀ ń dùn bó ń bọ̀ wá rescue Nigeria, ìrọ̀lẹ́ pa kò rescue anything. Agenda tiẹ̀ ló bá wá. Wọ́n nídìí ṣẹ́rí mo sọ fún yín pé ṣẹ́rí skin mi tẹ́ ń wò yìí àwọ̀ tó da tẹ́lẹ̀dùmarè dá ni. Ẹ̀jẹ̀ tó ń ràn nínú eléyìí ló ń ràn ẹ̀jẹ̀ tó ń ràn ní bíbà ló ń ràn lọ́dọ̀ tiẹ̀. Ìyàtọ̀ tí tèmi kọ́ fi fresh ni pé inú weather ta wà, inú yìnrìn ta wà, òun ló ń jẹ́ ká máa fresh. Ó jẹ́ kí ìwọ náà máa fresh nínú ọ̀run because tó bá yẹ pé inú air condition to air condition ló ń bá rẹ. Dubai gbóná náà lọ́wọ́ àwọn tó wà ní Dubai tó dẹ̀ ń rìn kan jẹ tí tó bá tẹ̀ lówó ìfọ̀kànbalẹ̀ wà. Ìyàtọ̀ tó wà ń bẹ nìyẹn. Future wo lẹ ń béèrè fún nínú Nàìjíríà? Ṣé future
Káyọ̀dé Ẹgbẹ́tókun, the new IGP, Inspector General of Police, tó máa last for maximum 4 years. Tinubu gbọ́dọ̀ wá kọ́kọ́ gba another 4 years míì kóhun kan tó lè wà níbẹ̀. Bí Tinubu ò bá rí 4 years míì confam ṣe fi pé àwọn Haúsá máa kíp ilé tó bá táwọn náà bá wá. Tẹ̀bí Tinubu náà ti yọ bọ̀bọ̀ tí ìdí ẹ̀ yẹn tóbi, ìdí ẹ̀ dàbí tàwọn obìnrin, bọ̀bọ̀ former Inspector General of Police yẹn. Tẹ bá ń wo bọ̀bọ̀ yẹn láti ẹ̀yìn tó bá dúró báyìí tó o bá careful wàá lọ fọwọ́ kàn dín yẹn wàá rò pé ìdí obìnrin ni. Bí ìdí ẹ̀ ṣe tó Akli Usman àbí kí ló ń jẹ́ tó bá dúró báyìí tó bá rí orí yẹn tó kàn wà nínú òkùnkùn tó bá lọ fọwọ́ kàn dín yẹn bí àṣà Jimmy Boy àti ìyá onítìrì tó àwọn tọ́jọ́ ń tọwọ́ bọ̀ra wọn lálẹ́ torí kò ń ṣe o ẹ mọ̀ pé ìyá onítìrì ò kì í ṣọ́ ara ẹ̀ kò ń ṣọ́ ara ẹ̀ so nǹkan kan máa ń go on nínú òkùnkùn yẹn tó bá ti wà nínú òkùnkùn. Usman baba mo kí ẹ̀gbọ́n mi 1 man to show. So what we are saying this morning, the Portuguese well ṣẹ́rí ẹ̀yin tẹ́ máa ní àfẹ́ tẹ́kì wàhálà tá à ń ṣe lórí Yorùbá nation ti pọ̀ jù ẹlòmíà ní òun ti gbìyànjú òun ò ṣe mọ́ idiot nìyẹn because àwọn Portuguese ò give up nígbà tó fẹ́ wá ṣe kí ni tó fẹ́ wá kọ́ńkà wa. Ọmọye mosquito tó jẹ wọ́n but irú àwa nísìn bí mosquito bá jẹ wá ṣẹ́rí bọ́dì Elédùmarè dáadáa àwọ̀ wa yìí ǹjẹ́ o mọ̀ bóyá wọ́n ti ń duplicate engine wa ǹjẹ́ o mọ̀ bóyá wọ́n ti ń fabricate DNA wa tó ń ṣe prototype ẹ̀ ló ti ń ṣẹlẹ̀ láyé o ok ẹ máa rò pé yàn kàn ń sọ̀rọ̀ bí ẹni tó mọ̀ nǹkan tó ń sọ wọ́n ti ń ṣe prototype oríṣiríṣi nǹkan. I will not be surprised pé wọ́n ti ṣe prototype wa àwọn olórí burúkú tẹ̀ ń rí prototype èmi àti ẹ bí ọmọ Yorùbá wọ́n ti ń prepare sílẹ̀ wọ́n nídìí àtọ̀ tiwa kó lọ sínú ọ̀dọ̀ tàwọn tí wọ́n kọ́ lè fi engineer kankan. There is a lot of genetic things that is happening every blessed day ó wà classify ni ìyẹn làwọn wá fi ń ṣe àwọn fi Nàìjíríà tó wọ́n fi wá ṣe testing ground wọ́n clone wa ṣeré káàkiri ó kù díẹ̀ ni. Mo bá company kan sọ̀rọ̀ lánàá wọ́n náà send email kan sí mi mo ní ṣe robot ni wá ni mo ní àṣà àti the stage yẹn I want to talk to somebody gbogbo nǹkan nísìn ó fẹ́ kó jẹ́ automated ó fẹ́ kó bá anybody sọ̀rọ̀ lọ sí bank wa níbí báyìí very soon ní rí ẹyẹ nínú bank. So they are doing a lot of things. Mo wo video kan tí ẹ̀gbọ́n mi kan send sí mi ó ní aircraft kan ẹ máa rí báyìí á dẹ̀ disappear. I know to some people ṣẹ́rí Nàìjíríà ẹ̀yin ò tí dey stage láti ní understanding yẹn because ẹ̀yin sì ń wá bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ jẹun bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ survive. Àwa ti kọjá stage yẹn already and that is why we are asking that what future do you want? Do you want a future that you will live a better life as a Yoruba man, or you want a future in Nigeria that everybody is deceiving? So ẹ̀yin ọmọ Yorùbá tẹ́ máa ń sọ pé ó ti sú yín blah blah blah. Ṣé rántí pé àwọn Portuguese they did not give up. Ìyẹn ló ṣe kó wa lẹ́rú. Bóyá níjọ́ náà lọ́hùn bí àwọn bàbá wa gan sẹ̀ bóyá wọ́n kàn give up lé wọn lórí ni tó bá yẹ pé wọ́n pa wọ́n tó jọ ṣe wàhálà yẹn dẹ́pẹ́tẹ́ we might not be in this situation today. Elédùmarè nìkan ló mọ tó ṣẹlẹ̀ ní that era. Elédùmarè nìkan ló mọ̀ because pẹ̀lú bó ṣe ní àwa náà wà ó yé yín but ó ní bí Ọlọ́run Elédùmarè kò ń ṣe Ọlọ́run Jésù kò dẹ̀ ń ṣe Ọlọ́run ànábì ni mo sọ nísìn because Ọlọ́run ìṣẹ̀ṣe là ń lò níjọ́ náà lọ́hùn kò sí nǹkan kan tó ń jẹ́ Jésù kò sí nǹkan kan tó ń jẹ́ ànábì so má fabricate yẹn wá sínú tí mo fẹ́ gbé jáde ní bíbá ìyẹn mí pé ẹ̀sìn tó gbé dání ìwọ àti ẹ̀sìn ẹni torí pé wọ́n ń ṣe Muslim ẹni tó ń ṣe Buddhism wàá sọ fún pé kò mọ tó ń ṣe. You must be stupid. Wàá sọ fún ìyẹn mo ṣe máa ń wà wọn tó máa ń gba because ní knowledge lọ sí China kó lọ sọ fún wọn pé Muslim ni ẹ wá lọ́ọ̀kẹ́ dànù sẹ́gbẹ̀ẹ́ nínú ara tí Secretary Blinken
tó sọ fún àwọn Chinese jẹ́ ká fún ẹ China recognize àwọn Muslim ní China kí ló jẹ́ Muslim because wọ́n ní culture tí wọ́n dẹ̀ fẹ́ káwọn mùsùlùmí bà culture wọn jẹ́ but American sọ pé human rights ní China ní kò sí tó kan àwọn jẹ́ nǹkan bẹ̀rẹ̀ fún ẹ idiot ẹ̀yin tẹ̀ dá kọ̀ọ̀kan mọ̀ ibo ló wà ń bẹ̀ pẹ̀lú glasses mi gan ẹ jẹ́ nǹkan gbogbo ẹ̀ láti beginning kò ń ṣàtìkù tó pọ̀ àwa máa ń ka nǹkan torí tó bá ka nǹkan inú ẹ̀ ló máa rí òyìnbó inú ẹ̀ ló máa ní understanding I don't compare me with anybody. What are Blinken and Jinping really thinking? It will take more than a smile. It will take more than a smile, an handshake. Yeah, shaky, 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 shaky. To repair the rift between the US and China. Inú yẹn ló ṣe máa ní tíyàn bá ń kà nǹkan wàá máa ní understanding because rift yẹn nísìn ẹ̀wọ̀n wọn kọ́ ọ̀rọ̀ akọ rift tó bá lọ wo meaning rift yẹn ní dictionary meaning wàá rí pé n tó a lè máa expand rift àwa àti Nàìjíríà ní rift àwa àti Tinubu ní rift ọ̀ǹtí tó bá dá wa lóhùn tó ò bá dá wa lóhùn ariwo tèmi a máa pa tí Tinubu máa fi ṣèjọba ẹ̀tàn lélẹ́yìí but ẹ̀yin tó kù tẹ́ ẹ̀ bá push Tinubu náà pé ọ̀rọ̀ pé IG kan nìkan ló ń sọ nísìn ẹ má bínú pé mo kàn slow down díẹ̀ níbẹ̀ ó ti ní access sí amórí Nàìjíríà nísìn ní sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ make use of it dáadáa ó yẹ yín that's all òun ni chief of commander ọ̀nà tó bá fẹ́ drive ẹ̀ sí ló máa drive ẹ̀ sí gbogbo ọmọ Yorùbá ni kó fi síbi tí amórí wà yọ gbogbo àwọn Fúlàní àtàwùsá kúrò fẹ́ rí wọn níbẹ̀ gbogbo weapon Nàìjíríà pátá the smallest weapon kò gbọ́dọ̀ sí lọ́wọ́ ọmọ Fúlàní kankan mọ́ tí Tinubu máa fi ṣetán kò gbọ́dọ̀ jẹ́ kó ó ti ní agbára yẹn ó ti wà lọ́wọ́ ẹ̀ nísìn kó lò dáadáa yẹ mo fara mọ́. The rift between the United States of America and China mo fẹ́ kẹ́ máa rí ojú wọn bí ṣe ń kà. But the two global powers ẹ̀yin ṣé ẹ fẹ́ káwa náà di global power ni no ṣé ẹ fẹ́ jẹ́ káwa náà di global power because nígbà kan China was not a global power nígbà kan America gan was not a global power so kí ló wá ń bà yín lẹ́rù pé ká gba Yorùbá nation tó bá di ọjọ́ ọ̀la after tí gbogbo wa kan bá ti lọ àtàwọn kan tá máa wà táwa náà máa sọ pé wọ́n máa sọ pé àwọn bàbá wa jìyà fún wa just like Abraham Lincoln tí mo fi wọ̀nyí ní Central London. Abraham Lincoln died at the age of 50 but in tó ṣe wọ́n fi èrè ẹ̀ wà ní statue gbogbo ọmọ America tó bá dé London wọ́n máa ń ṣe báyìí níwájú Abraham Lincoln yẹn mo rí wọn bẹ́ẹ̀ not literally but wọ́n máa ń bow pé àwọn dúpẹ́ torí if not wọ́n nílé ní American passport of in travel káàkiri wọ́n nílé jẹ́ global power ìdí tá a ṣe sọ fún yín pé táwa náà bá dé stage kan lágbára Elédùmarè àwa náà máa di global power it might take us 100 years kò matter it might take us 200 years but lè di global power tẹ́ bá sì wà ní Nàìjíríà ẹ̀ ń tanra yín ni there is no future in Nigeria. The two global powers pledge to stabilize their relationship when it's damaged by the clashes over the spy balloon, the Taiwan and the human rights, as the United States Secretary and Secretary of State Anthony Blinken met President Xi Jinping on a trip to Beijing in Yelano. Mr. Xi said he was satisfied with the progress during the talks with the visitor. Èyí kan wá ní pé ká má negotiate pẹ̀lú Tinubu. A ṣe ní negotiate pẹ̀lú ẹ̀. We must continue the diplomacy, the push, the everything. Does not mean that we endorse Tinubu. It is the normal way that things work in a proper way. If not, it goes the other way around. And that same goes with the Biafra. However, Egbobibai, ìyẹn Secretary of State, Mr. Blinken, revealed he had failed. Gbogbo nǹkan kọ́ ló máa work náà. He had failed to persuade his host to allow resumption of military to military. China now wọ́n ti ṣe yẹn ní sí pẹ̀lú wọn. Tẹ́lẹ̀
wọ́n ní cordial relationship, wọ́n máa ń share communication. Koiki kí lẹ̀ ń bá Biafra ṣe o, gbàtẹ́ pé stupid nìyẹn, you understand bí kan ṣe ń work ọ̀dẹ̀. Koiki má trust Biafra o, but ìwọ ń gbé l'Amẹ́ríkà. America dẹ̀ ń ṣe relationship communication to communication pẹ̀lú oríṣiríṣi ìlú, kódà ìlú mi gan wọ́n bá ṣe tẹ̀yìn ọmọ lẹ́yìn. Koiki kí lẹ̀ ń bá Biafra ṣe má kó bá Ìgbòho because òmùgọ̀ ní ẹ̀ mọ bí kan ṣe ń work lágbàáyé. Ṣé lè dá ṣe fúnra yín ni? Ṣé lè dá ṣe fúnra yín ni? Ẹ lè dá ṣe. So why then are you saying that we should not have this relationship with the Biafra? It's because what in came out of the word illiterate. Dumb lọ́pọ̀ jù ní gbogbo yín. Pop lọ fi ń dín orí gbogbo yín. Pop òróró tó fi ń dín pop ní Nàìjíríà tó ti soak tó ti dúdú. How can you say we are fighting a right cause? Ẹ wá ní ká máa ní relationship pẹ̀lú àwọn sister àtàwọn brothers wa tó jẹ́ ọmọ Biafra nítorí pé ẹ trust wọn, ìwọ trust gbogbo family ẹ ni. Ṣé gbogbo family ẹ ìwọ trust wọn? Gbogbo yín náà kọ́ ni family yín ti lù pamọ́lẹ̀. Family yóò ti lù yín pamọ́lẹ̀ ni. Ṣé bó ti sá fún family ẹ, ẹlòmíì lọ Nàìjíríà kò ní jẹ́ kí family ẹ mọ̀ pé òun wálé. Ẹni a fẹ́ gba Yorùbá nation, ẹni pé ká má ní relationship pẹ̀lú àwọn Biafra. Oh my Lord, I don't understand Yorùbá people. Wọ́n máa ń pè Ìgbòho. Ìgbòho má jẹ́ kí Koiki tún kó bẹ́ẹ̀ o. So Ìgbòho jẹ́ gẹ́gẹ́ bí bèbí. Bèbí ni Ìgbòho àti bàbá Akíntóyè. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ń pe bàbá Akíntóyè léraléra. Wọ́n pe bàbá Akíntóyè because mọ bí kan ṣe ń work. America sì ń bẹ China pé já ṣe continue relationship yìí náà, má jẹ́ kí relationship damage báyìí China nínú for now torí pé ẹ ti gbé àwọn ìgbésẹ̀ kan tó tà wọ́n lọ́rùn. Àní pé mọ́tò ìwálẹ̀ torí time. Mr. Blinken revealed he had failed to persuade his host to allow the resumption of military to military communication. Military to military communication. Koiki ẹ má bá Biafra ṣe o. Trust wọn o. Especially àwọn kan tó máa ń, you know, what? Yes, ẹyẹ ti Igbo àti mọ̀ yẹn. Ẹ fi pé Igbo náà like ni, like ara wa. But ìgbà tá gbé kiri dáadáa ní, ó ti di dandan pé ká work, ká share àwọn intelligent kankan. Irọ́ ẹ fẹ́ yẹn because ní understanding ní tó ń pè ní jàgbára. Ẹ kò bọ́ sínú ẹ̀ ní, olúkálùkù kò bọ́ sínú ẹ̀ ní. Ẹ máa pè. Which helps prevent air and naval exercise from sparking accident or misunderstanding. Last week, if not the week before, China ship kan bọ̀, America yà fún ni. Tó dúró lórí omi. China náà àwọn wà lórí orí omi àwọn. Mo sọ fún pé ní last week, if not the week before, 32 different military aircraft ó wọnú Taiwan lọ. World War III. Beijing shut down various contact channels after the US shut down their surveillance balloon. Ìyẹn náà gbé balloon ó jù sórí afẹ́fẹ́, balloon wọnú America lọ. America ní èwo lélẹ́yìí kẹ̀. Balloon wá ń fò, ó ń fò, wọ́n mọ bí tí balloon ti fẹ́ lọ. Ó yá gbé fighter jet ẹja wálẹ̀. So many mumumus. Mọ bó ṣe ń jàjàgbara. All we need is just partnership. Kò mí pé ọmọ wa gbàlú wa tá bá jọ gbàlú. Ṣé Biafra máa wá override wa ni? Ambọ̀sibọ̀sì ṣe bọ́mọ Yorùbá ló wà ń bẹ̀ nísìn. Ibi tí mo sì fẹ́ lò gangan mo ì tí dé bẹ́ẹ̀. Ètò máa parí ètò yìí nísìn. Mr. Blinken urge, tọ́ba nìkan urge, ó dàbígbà tí yàn máa bẹ̀bẹ̀. It is absolute vital that we have this kind of communication. How can we say we shouldn't have an open communication because we hate àwọn Igbo? And then so what? Ṣé Igbo ló dá wàhálà sílẹ̀ ni? Britain tó dá wàhálà sílẹ̀, sọ̀rọ̀ ẹ mọ́, abandon yẹn. Àwọn Yorùbá politician tó ń dá wàhálà sí wa lọ́rùn tó accept pé a fẹ́ Yorùbá nation, sọ yẹn mọ́, is because you are all not thinking. Lè ronú ju bí brain yìí bó ṣe dúró lọ mọ́. Now, there's something we are going to keep working on. Only this is something táwọn ṣì máa gbìyànjú láti convince China pé jẹ́ ká ṣe continue this communication to communication. Ká má lọ gbára wa lórí omi lórí air. China dẹ̀ mọ̀ tán ṣe. The countries have been at odds over China
farabalẹ̀ kó gbọ́ bíbá over China aggressive stance towards Taiwan ìyẹn àkọ́kọ́ the self-ruled island that claims as part of its territory China náà làwọn ní Taiwan America ò dẹ̀ tí change policy wọn láti Richard Nixon one of their presidents but àwa rí kí lórúkọ speaker yín ṣe Poliski àbí kí ló ń jẹ́ woman yẹn ó lọ Taiwan ní tó ṣẹlẹ̀ rí wọ́n fẹ́ dá wàhálà lẹ̀ kò tí ì sí leader kankan tó lọ Taiwan kíní kan woman speaker yẹn ti America ọ̀nà tó rúkọ anyway. The US also criticized his treatment of the Uyghur Muslim and his crackdown to pro-democracy activities in Hong Kong. So, thinking pé torí wọ́n jẹ́ Muslim, ó wá fi pé ìwọ máa control another religion. Pé religion tí ẹ máa wá overshadow àwọn tó wà ní China kò lè work. That's why religious tolerance nìkan la lè accept. Ilẹ̀ Yorùbá dẹ̀ ti accept religious tolerance for a very long time. We are a religious people, but we are very, very tolerant. Until gbà táwọn Fúlàní dé, wọ́n ti infiltrate wa, àtẹ̀mọ́ who is who mọ́, and that is where we are having problems today. So we hope that our people can start walking back. Ẹ fi ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn sílẹ̀, ẹ já sọ̀rọ̀ bá ṣe fẹ́ kúrò nínú Nàìjíríà. It's called religious tolerance. Tó bá bí wọ́dà ìwọ tó ń wò mí tó jẹ́ ọmọ Yorùbá lọ ṣe mẹ́sẹ̀mẹ́sẹ̀ pẹ̀lú àwọn tó ṣe gay àti lesbian nílùú yìí wàá rí Jésù wàá pè ní ànábì. Tó bá bí ẹ dá níbi tí ìwọ ti ń ṣiṣẹ́ ìwọ tó ń complain pé Yorùbá nation yẹ kìnnìkan ìṣẹ̀ṣe ni ìwọ lọ bú àwọn lesbian àti gay nílùú yìí LGBTQ lọ bú wọn ìbẹ́jọ́ ń ṣiṣẹ́ ṣèbí gbogbo ìjọ ń bá wọn ṣiṣẹ́ àbó bá wọn ṣiṣẹ́ ò mọ̀ wọn níbi iṣẹ́ ṣèbí gbogbo wa la mọ̀ wọn ìwọ lọ bú point fingers lásán. Point fingers why are you not a Muslim? Why are you this? So why then are we trying to think that Ali tolerate our Ali were tolerant? We can't be tolerant, but it's because atiwa nínú system to drag wa backwards, which is called the Nigeria project. Kí ló dé tá wà tolerant nílùú yìí? Àwọn wà tolerant because fẹ́ jẹ́ kí mo ń ka paper listen again. Mo tún rí another news níbẹ̀ mo ní ọmọ yìí wọ́n bọ́ndúlẹ̀ ẹ ṣáà wà kíá fún ẹ̀yin tẹ́ ń lọ fọ́lùdé ẹ má lọ gbàgbé ṣe mommy and daddy kọ́mọ yín wà nínú suitcase tó ti jí lọ iléeṣẹ́ ṣẹlẹ̀ ni ọmọ 5 years old wọ́n gbé sínú suitcase wọ́n dẹ̀ gbé lọ live wọ́n ẹ̀ tí ì rí bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀ paper tèmi nìyẹn. Àwọn tí wọ́n ń jí àwọn èèyàn gbé wá sí UK láti Channel wọ́n sọ 7,500 wọ́n ti mú wọn mọ́lẹ̀. Yeah, mo tún lọ another story kan kó tó di pé màá parí ètò mo kí yín lẹ́ǹkan sí there's another story that I come across nígbà ló máa wá sáìdì bíbá ìyàwó Rooney àti girl kan wọ́n bára wọn fa èyí tó tàn lẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ àwọn celebrity yẹn ẹni máa kó pàdé okay mo rí eléyìí náà this is the world we are living today ẹ jẹ́ ká bíbá arákùnrin ní òun rí àwọn èèyàn tó ń jí fóònù tó ń hijack fóònù lórí moped ní Central London ó ní wọ̀ bí òun dá kóun lọ bá wọn ó mọ̀ dí. Why I didn't intervene with a mob phone snatch gang ó lè pọ̀ nílùú yìí aago ni wọ́n máa ń hijack ẹ̀ lọ́wọ́ àwọn èèyàn especially àwọn tourists yẹn wọ́n ti mọ àwọn tó jẹ́ olówó nu wọn àwọn ọmọ Chinese South àwọn ọmọ Korea nǹkan so máa ń jalè mọ́ wọn lọ́wọ́ nínú mọ́tò náà so gbọ́dọ̀ wà very careful. The other night in Baker Street 2 guys on a moped drove across the center island which they are not supposed to do. I quickly warned the ladies beside me to put away their phones, which they did. The guy then drove towards a bus station and snatched the phone from a man waiting from the bus stop. Wàá máa bèrè pé ṣọ́n jalè ní UK ni o kódà wọ́n ń ṣe cocaine màá sáré sọ MP kan náà mo ti wà really pressed of time. MP tó lọ bá ọmọ 20 years old ṣe kí bọ̀dọ̀ kí ó dẹ̀ ó fa cocaine ó náà wà fúlù ni ó dẹ̀ apologize ìyàtọ̀ àwọn òyìnbó nìyẹn.
Emma, the Tarakun no was intervene. My son is saying. Then they pass in the waiting for a bus. Then they pass in front of me in my anger. Emma, when to bari rukan be inu ma bi e, but ìlú tó wà ó gbọ́dọ̀ ṣe sùúrù. Ma e kinu bi e ju bó ṣe yẹ lọ. Ẹ̀wọ̀n ló lọ. Gbogbo àwọn orí social media ina láti lè máa búra wa. Bàbá pàdé ra wa. Olúkálùkù. Ó fẹ́ lọ ẹ̀wọ̀n nìyẹn. Kò sí mistake in pé o mọ kankan. Tó bá no mọ̀, George ló máa sọ fún ẹ pé mọ̀. Ikekere mado nìyẹn. Ikekere mado ní dé Nàìjíríà tí Tinubu máa fi ṣe tán. Tó bá tẹ̀ ṣe 8 years. Àjọ máa wà ní UK bí báyìí láṣẹ Èdùmàrè. But ó ń gbádùn jù wọ́ lọ. Ikekere mado ti jẹ breakfast. Ó máa ṣe exercise lọ́wọ́ báyìí nísìn. Wá fún láyè kó kàwé. Ó lè bẹ̀rẹ̀ course nínú prison yẹn. Ìwọ wà Nàìjíríà nísìn. Máa dó fún lónìí tí Tinubu náà fẹ́ fún yín tó ní tẹ́ẹ̀ ní rí gbà. Only you know what held me back. Kilo daduro, the thought of that teacher who was sacked because he threatened the kids who are threatening to rape his family. If I did what I was thinking, as a health worker, I will probably be sacked as I could be seen as a potential danger to my patient. Too much political correctness in this country. No wonder we are such in a mess. UK nìyẹn o. Kàmáì tí wàá sọ Nàìjíríà tó wà lawless. Hopefully your new ẹjẹ́ sáré ka ti cocaine. Mo fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa ti ìyàwó Rooney. Bọ̀ mo mọ̀ bí tí yẹn wà mọ́ nísìn. Ó dà pé ọwọ́ wájú ló wà. Eléyìí náà mo tẹ̀ mọ̀ pé kéèsì báyìí. Train accident. Mo sọ fún yín pé àwọn náà máa ní train accident. Láti 2016 ló ti ń fa kéèsì but what he clear of all charges. Ó sùn for split seconds. Lórí train. Èèyàn 16 àbí 12 ló kú kọ́lọ̀ foríjì wọn. 2016 November ní Croydon arákùnrin. Ó kọ̀ sùn for split seconds. Ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀. Water bill wa. £279. Water bill rise is branded disgrace. Bill tiwa náà ti lọ sókè. So kò ń ṣe ẹnìkan lẹ ní problem nílé. Arákùnrin tó the shortest prime minister ta ever ní wọ́n wá ń compare pẹ̀lú lettuce. Wèrè làwọn òyìnbó. Ọlọ́run. Ó wá ń bínú pé irú nonsense wo nìyẹn. Wọ́n fẹ́ mọ̀ tán ṣe wọ́n ṣáà ni wọ́n compare lettuce yẹn bó ṣe máa pẹ́ tó ọwá ṣé ìyàn lè ṣe yẹn èyí tẹ́ máa ní ẹ yẹ sọ̀rọ̀ sí Tinubu èmi ò gbé Nàìjíríà ibẹ̀ lèmi ń gbé mo lè compare Tinubu to anything ìgbàpá àwọn èèyàn kan ní Koiki kò ní àníìdí yẹn níkàn mi pẹ̀lú Tinubu ẹ rí pé lẹ́jọ́ mẹ́ta mo lo àwọn ọ̀rọ̀ kan tí máa ń lò fún torí èmi náà ń gbọ́ràn ni níkàn mi pẹ̀lú Tinubu ibẹ̀ lèmi gbé for 25 years èmi ti kúrò lóde tipẹ́ I can compare Tinubu to anything I want. Only public figure now, president ni, prime minister, tẹ́lẹ̀, wọ́n wá ń compare pẹ̀lú lettuce. O mọ̀ tán pè ní lettuce tó máa ń gé sínú salad. Ó wá ní Liz Truss has finally spoken about the infamous lettuce that survived. Wọ́n ní lettuce yẹn survive jòun lọ for 44 days. Ó dà pé 44 days nílé fi ṣe prime minister. The shortest one tá máa kọ́kọ́ rí. Ó wá ń bínú. Liz Truss has finally spoken about the infamous lettuce that survived a branded stunt, Pirelli, and not particularly funny. She is the shortest serving prime minister in the British history, announced she will resign on October 20 last year after 44 days. Tá bá sọ̀rọ̀ Tinubu nísìn, ẹ̀yin ọmọ àlè, ẹ máa wá síbí báyìí, ẹ máa ní kí ló dé tá ń sọ̀rọ̀ Tinubu bẹ́yẹn. Tá bá sọ̀rọ̀ àwọn politicians yìí tó ti kó yín sínú abẹ́ wọn báyìí, wọ́n wá jókòó lé yín lórí. Wọ́n tọ̀ sí yín lára, wọ́n yàgbẹ́ sí yín lára mọ́ bẹ́ẹ̀. Ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀, kínú ti lọ out of time gan. I only have few minutes. My end will go broadcast in this thing. Eléyìí, ó fa cocaine. Ó ní wọ́n set òun up ni. MP ni o. Ẹ̀rọ kí máa ń sọ pé ẹ̀yin tẹ máa ń lọ́lé náà tẹ máa lọ ń ṣe àwọn ọmọ kéékèèké. Ẹ lè ṣe ní UK tó bá ṣe UK ó mọ̀ kó máa lẹ̀ wọ́n ni. Coke set up cocaine ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. It could happen to anyone, says MP. Ó ti quit nísìn. David Warburton, a married former Tory MP, caught snorting cocaine
at the home of a younger woman said he is an old fool, but his ordeal could happen to anyone. David Warburton has stood down after an investigation into allegation of sexual harassment and drug use. The 57-year-old, who was photographed next to a tray of white line, has admitted taking cocaine. Àwa wá rí ọba kan tó ń fa janja. Àwa ní kò sí kankan tó wrong. Kò ní dá fún gbogbo yín mo sọ. Ẹ jẹ́ máa lọ. Àmì jù bẹ́ẹ̀ lọ. Wèrè ní Nàìjíríà. Mo ní ṣe Nàìjíríà wèrè ni. A rí ọba tó ń ṣe bẹ́ẹ̀. Ẹ ṣáà tí mo bá tí mò ń sọ. Ẹ rí ọba tó ń wé kínní. Àwọn èèyàn wá ní kò mátà. Ẹ dẹ̀ fẹ́ kí Nàìjíríà kó progress àti ilẹ̀ Yorùbá. Tó bá tẹ̀ máa fa nǹkan. Ò ní wo abẹ́rẹ́ kó gbàtẹ́ pọ̀ ọmọ tó gbé wá. Àwọn ọmọ orí títì ni. Inú pátí ló ti jọ pàdé ra wọn. Gbogbo ilẹ̀ mọ̀ ń tà ń sọ. Ká má dárúkọ. Thank you so much. I have to go now. I have just 15 minutes to go and set up for my Star Radio. Thank you so much for the lecture. The question is, what future do you want? Do you want a future in Nigeria that will only last for this present time? Enjoy lọ́wọ́lọ́wọ́. Or you want a future that Baba Akintoye says is going to be a long time? Thank you so much. My name is KOIKI Media, bringing the world closer to your doorstep. Bye for now.